Praise the living God. We thank God for the gift of life. Yes. Mukama tumwebaza. Olunaku olwaleero nga tumwebaza katandike ne birthday. Yes, we have a message and it says, as you celebrate another year of life, may God's blessings continue to shine upon you. Happy birthday to my wonderful husband, Ronnie. From your lovely wife, Molly. Yes, naffe wano Mwasuze Mutya tukuyozayoza olw'amazaalibwa era tusaba Mukama akuwe by'osinga okwagala. Olunaku olwaleero era tuzze kubazzaamu maanyi nate. Kino mugenyi waffe of course abaddeko naffe emabegako naye akomyewo okubazzaamu amaanyi. Okubalaga nti teri kitasoboka, okubalaga nti disability is not inability, and the confidence that he has and n'ebintu byatuuseeko mu bulamu weewaawo bispreading a message nene nnyo. Ono n'omwami musomesa ate nga muwandiisi ate nga ali married and is a businessman. Tugenda kubanga tweyongerayo n'ebigambo engeri n'olugero engeri gy'akozeemu ebintu bye, engeri gy'azimbye obulamu bwe okutuuka wano waali. Tuline Dr. Naboth Coole era nga musomesa ku university. Tugende mu lugero lwe olunaku olwaleero paka ssaawa 5 nsigadde ndi nante Mwasuze Mutya. Okay, tuline Dr. Naboth Coole. Yes. And when he got into the studio today, azze mu studio olunaku olwaleero ne mutunulako amaaso bwe nti nendaba omusajja aggumidde. Omusajja asobodde suuti ye bulungi nnyo. He's a happy soul. Avaako amaanyi agali positive. Avaako amanyi ng'omuntu onoomuliraana naye ng'avaako that positive energy, that positive vibe. Kwegamba tewali nnaku wano. Tugenda kunyumya lugero lwa achievements. Of course wabeerawo the challenges and all. Naye tuziyiseemu tutya. Oziyiseemu otya mwami Naboth, Dr. Naboth and all that. So, sooka obuze kuba tulaba kubanga. Abatulaba nsanyuse nnyo ate neera kubeera naawe for the first time. You're welcome on the show. Yes. Thank you. Welcome on the show. This is home. Mwebale nnyo okuddamu ate kunkyaza mulundi omulala. Nsanyuse nnyo abatulaba, nsanyuse nnyo kuba nga ndde wano kwayamu nammwe ku nsonga ezikwatagana n'obulamu bwaffe in general ffenna. By the way, abangi batera nnyo okutulabira ku mbeera gye tuwangaliddemu ng'abantu abaliko obulemu. Of course bwe mba ntudde wano omuntu tajja kutegeera ono mu kituufu naye kati ate bwe ntambula bw'okitegeera naye neyo gye tuwangalira eyo tebawa wangu nnyo naye nze engeri nga bw'ogambye nti positive energy nze engeri gye nakitunuliramu nti teri agenda kuwa eyo life ng'olina okugyewa so kati ebyo byonna nobyejjako nobyejjako obulamu bubeewo ate nayambibwako ku mukadde wange ndowooza oba ntandike ne statement gye yampa nga ntaawaanaawo ne stigma mukiyita mutya mu Luganda? Omanyi nze ndi Muganda geregere siri wawu ogeregere Muganda geregere kati ebimu mba sibijjayo bulungi kati yawo nga ntaawaana n'obulamu bw'ensi eno onakugamba kino tugenda mu ssomero toyina kyonooba tojja kuwasa tojja kuvuga motoka kati kwegamba obulamu bwabwe bwe butyo bwe buli naye kati ate nga nzira waka ngamba mami mukadde bangambye bino bituufu kati nze n'aba nti omuntu atalina mugaso naye nga nkimbuuza bunaku naye nga ye aŋŋamba nti si kituufu ojja kuba musajja mulungi nnyo nnyo ojja kuzaala abaana balungi nnyo ojja kuwasa omukyala nga mulungi nnyo inufanga eggwanga lino likwetaaga ojja kusanga ng'oli ku mwanjo nnyo mu ggwanga lino kati nga ye byaŋŋamba ate binene nnyo kati bwe nabeere nga mubuuza nnyo ebintu ebyo ate nga mbiddamu yasalawo lumu nantuuza ku katebe naga nti ntunuulira nemutunula naga nti kakati mu bibiri jjamu kimu nkukooye mu bibiri jjamu eki to be happy for who you are or be unhappy for what you will never be. Simanyi bwe nakiteeka mu Luganda either osanyukira kikyoli kati oba ojja kubeera nga tuli musanyufu ku ekyo kyotalibeera. That was my turning point. Omukadde yakola bulungi. Omukadde oyo tagendangako na mu ssomero nno.
Mukadde magezi indeed. She's now 93 years. Wow. Yeah, I still And ebyo bigambo weeyongera weeyokega byakuzimbera bikuyambeko paka ne wano kakati that was the trigger ya positive energy eno gyolaba. So kati nze tolina kyoŋŋambako mbu nja kukiwulira nga nti oli mulema so what ndi mulema kati kikyusa ki already ndi mulema. So kati ebintu ng'ebyo ogenda ng'okola ki bwebitegeera ne bikyusa obulamu bwo n'ojja n'oba ki positive. Then again bw'ogenda ng'okula ne society gy'owangaliddemu abantu ngeri gye bakutwaza kati nze nzije wano ku TV. The reception I get from the main gate. I know. They already know me. Yes. From the main gate of Serena entrance up to the reception here, up to the studio. Already the value they add, they give me really determines my behavior. So kakati bwebyo n'entambula gye tutambuliddemu have traveled close to 63 countries making presentations and speaking in international conferences. Kakati onungamba n'abalabe batatuuse gutuuse kakati onungamba ki ekyo n'ebifo bye batatudde tuddewo ekyo si kisa kya Mukama. Mwebaza nnyo. Dr. Naboth, omuntu atulaba yandyebuuziza bakuzaala bwe batyo oba kyajja luvannyuma mu bulamu tuyinza omuyitayitiramu katono? Kyajja luvannyuma nalwala polio nga n'emyaka 7. Kali kasujjasujjawo kakuba katonya. My late father twali mu farm kati nga ndi mwana agoberera nnyo taata. So nemugoberera ne tugenda mu farm, tulina farm kati awo nga ne watonya kakuba lweggulo awo kati bwenimpulira ng'alinga shivarenze kakati bwe twali tukomawo n'alaba nga sisobola kutambula naye nanteeka ku kibegabega ne tugenda ne tugoberera ente. Simanyi ovamu ente obitegeera ebyente. Thank you. Nezikulembera kati mwene muzitambula emabega ne mudda waka. Ati bwe twatuuka waka nga ndi mugonvu nnyo nantwala mu kisenge ne banteeka mu kitanda ku lw'empewo naga tumufunire aspirin afunyemu ng'omusujja kubanga by that time eddagala teryali nga kati. Lyali nga litya? No, amalwaliro gaali tegalina maddagala. Then health systems are not function. At again, I was not immunized. So kati omusujja awo polio mwe yayitira. Bwe banteeka bwe bati mu kitanda awo. That was the last time I last saw the world. After one day nengenda mu coma. It was that serious. It was serious. Yeah. Kati ne bantwala mu ddwaliro batitanya Kibale, it's in Western region. When amala almost 1 year and 3 months. Ng'oli mu coma? Kati okuvaayo mu ddwaliro okuvaayo nga ndi paralyzed the whole part. Awo we basooka kunteeka we basooka kunebasa side yonna yafa. We bakwebasa bunyi yafa. Eriiso lyali teraba mukono gwa n'okugulu. Kati bw'obanga walwala polio bw'okula kati ebyo bitundu ebiri affected tebikula at the rate. So that's why you discover. But as time goes on, najja nenfuna rehabilitation. Eriiso ne livaayo n'omukono ne guvaayo naye okugulu ne kugaanira ddala n'amagulu gonna ne gagaanirayo. So that is how briefly it came into being. Then I started after that coma. Then they started the rehabilitation process because nali ntambuza wano. Nali ntambuza ekifuba wano ng'omusota. So process ni mpola nenzija ntandika kutuula bulungi then nentandika kwavula ng'omwana omuto. Like that. Then you devise the means of movements. That's how it came into being. So it was basically polio, and that's why many organizations, Rotary Club inclusive, appointed me as a volunteer ambassador for polio. Wow. Okay. To talk about polio. Immunization is key. It affects people. And the bad thing with polio, it has no medicine. Once it has affected you, you live with it till death. The rest of your life. The effects of polio, live with them till death. Waliwo amadagala gavumenti byetera okuteekawo ne bagenda mu masomero nti abaana mbageme baleme okufuna kansa omumagwa n'abaana abaana mbageme waliwo olusenyiga waliwo kati olusujjasujja kati abazadde abamu tebasiga kale nti awo omwana bamugema dda kati biki bino. So which is which? Buli bulwadde bubeera ne
ne immunization processes oba tuziyite preventive measures kati ate awo kiba kibi nnyo okulinda nti you cure, you rather prevent, okuziiza n'okuwonya, something like that. Kati kiba kirungi nnyo nti ate omuwe eddagala erisobola kuziiza, kubanga already bw'aba akiyingiddemu kati nga polio yo effects zaayo ojja kubeera nazo olubeerera. Kakati omuzadde ng'oyo mbadde nkuwa amagezi mu ndowooza yange nti eddagala eryo omwana wandikkiriza, omanyi wabeerako hypothetical statements abalala ze bakola naye nga babeera n'ebigendererwa okujjako nga tekinakutuukako. I want you to, I believe teri muntu yenna yandyagadde azaala omwana ng'aliko obulemu, kubanga it's very expensive, kitaawaanya ate kimenya. Buli muzadde yenna ng'alina omwana aliko obulemu ajja kubuulira kimenya, kiri expensive ate kitaawaanya nawe ng'omuntu. Kati kyewale bw'oba okisobola twala omwana bamugeme abeere obulungi, endwadde wenagenda kugira oba oli awo. Kati akesi na point yeno covid omanyi I stand to be corrected, bagambye nti wave yadde ekomyewo naye yasanze abantu nga bali beki. That was the statement I had from Permanent Secretary, Minister of Health, I'm quoting. Yes. She was on a certain TV talking about them. Naye nagamba nti anti kubanga twabagema kati tejja bakosa. So kati nosanga nga okugema kuyina ekintu ky'amaanyi nnyo ekyongerako ku mbeera zaffe. Okay. Webale. Kale ate bali abatagemanga abaana bato nabeera message yemu. Mugezeeko nnyo okugenda mu madwaliro mubuuze bw'abanga tebagema omwana oyo mutwaleyo ngambe omanyi waliwo kino ne kino tukoze tutya, bajja kumuyamba. Okay. Mu kusoma ko tukuyita Dr. Naboth ate ogambira that is in education. Sibiri ebyobusawo but this is in education. Era omulabi waffe afunye correction. Naye mu kusoma twagala tuyisizeemu ebisoomozebwa bye wayitamu and then okutuuka ku Dr. Naboth gwe tulaba wano. It's a long journey because you are telling me to talk about 32 years in class to date. University. Yeah, that is what I mean. Where I am. Okay. I've been in class for the last 32 years. We need to make a doctor. Yeah. I've been in class for 32 years studying. So that is a long journey. But briefly, okusoma nayambibwa kwawo in my struggles of life. My godfather, may his soul rest in peace, Mzee Salongo Baleje yawumula. Okay. Nagana kokusoma awo nga negative energy nga gyoyogedde bangamba kati boli baki usomera ki toli wasa toli vuga motoka toli kola mu office ya muntu katofaki katate newe nali okuva we twali tubeera n'essomero wali wala nga my mom ya anteeka ku mugongo nantwala ku makya because it's weight then regular then netambuza enkomawo and it was a long distance, close to 2 kilometers if not 3. Kati ninkowa ate nendaba ne negative energy ninga kati yemenyekera ki kati nembivaako. Okay. Then ekirala the reception gye nali nina ku ssomero I was the only person with disability mu ssomero lyonna. Kakati stigma eyo nayo nene nnyo. Break time abaana bajja ne bakwetululawo ne baga ono naye muntu naye asoma ne bakasuka obuyinja balabe your reaction ne bakasuka obusubi balabe. So that stigma nayo nenga I don't deserve okubeera mu ssomero bwe nenga n'okusoma. Bwe nga n'okusoma ne mbeera waka for 5 years. Nga kyanyumira kulunda. Nsiibe eyo n'ente za taata nenteekayo n'akayumba bwe kati nga ka busubi nga mwensiiba kubanga ate zo zikwagala nnyo ojja kuzibeera kumpi zijje ozaagage okwagaga okumanyi massage. I like cows. So kati nebanga zembeera nazo be bantu be nayagala be bantu abantegeera ate wakikoowa kali kikunyumira naye as God loves his own yes rumu enkuba n'ensangayo
netwala akayumba kange swe mwenaali nenkuba kati nemanya nenganta ekigenda kumponya kanzire waka nkuba nga nnyingi nnyo kati ntuuka waka nensangayo my godfather the late Sarongo Balige, who happened to be my godfather then. Kati wenyingira bwenti yena nga ntobye amaba Naboth tali kusomero niwagamba yagaana essomero naffe twamuvaako yalimanya kama ali muyambira eyo nagamba no tekisoboka kati bwe nayingira bwenti ne baseka bansekerera lwaki baseka nti baŋŋamba dda neŋŋaana okusoma kati kandabe bino byenkola bino kati bibino kati nano kyemukoze ekibi nnyo temwandisise kati nempita obwente nga nkaaba nengenda mu kisenge mwe naali nsula nangoberera natuula ku kitanda nagaa nti olaba te bakusekeredde naye totya gwoyinza okuba onoobayamba mu nnaku z'omu maaso ate ekyokubiri bw'oba nga wakuba wanjawulo ekinakutaasa kiri eki takusoma bw'oba tusomye obulamu bwo bujja kubeera muki kati n'atandika routine ng'ajja waka ne magazines nga zirimu ebifaananyi nga ziri mu motoka zenungi erimu abakyala nga bambadde bulungi amayumba nga malungi fashion waliwo magazines azifulumada I think tewaziraba ggwe kati nanga nti olaba bino byonna osobola kubeera nabyo naye ng'osomye naye nga every time bwajja andetera sweets donuts ebindaazi bwe bityo yali akola mu gavumenti y'Obote he was okay so kati ebyo ye n'atandika approach eyo ey'okundaga ebirungi kati ekyo kyekyanzijeo nanga nti bw'oba tosomye turning point it was a struggle of course nentandika kusoma fast forward turning point that is 1998 yes I'm in senior 5 so ketuwumulemu katono Dr. Naboth okay ningala filimu kati it's very interesting kama wemekitiibwa anyway katuwumulemu katono nnyo tukomawo kyayine Dr. Naboth tugenda kumona challenges and atuusa atya waali lunaku olwaleero tovaawo. Okay, guys, honestly speaking, I feel so blessed to share a space with you, to share this space with you. Okay, bw'obanga olina ekibuuzo obanga oliko obulemu ku mubiri ne obanga oli muntu wa bulijjo obanga tolinaako kintu kyonna but olina byoyagala okutegeera about life or about how to maneuver so okweza ekibuuzo kyo ku 0781277701 oba noti 78 noti emu then oba oyaga kubuuza ne ku Dr. Naboth you can send a message here. Okay, to endize walinga ogambye there was a turning point 1998 kyali kyekyo turning point waliwo omusajja ndi musomero I was in senior 5 okay waliwo a gentleman may his soul rest in peace he was a pastor from then KPC Kampala Pentecostal Church but he had planted a church in Western Region Mbarara it was called Mbarara Pentecostal Church but his focus was school ministry yenga abuulira mu masomero agenda mu masomero ne bamuwa time in the afternoons nagenda abaana ne babateeka mu kifo kimu kati n'ababuulira ng'alabika bulungi ng'ayambadde bulungi he was a youth pastor ng'ayogera oluzungu lulungi nnyo so everybody will pay attention to his look the guy was good Pastor Aran Bukuru may his soul rest in peace kakati ajja twali tulina fellowship it was a Tuesday at 3:30 1998 kati that was a turning point ajja batugatharinze n'atandika kutubuulira life stories kati najja n'atuuka ate ku life eyange it's as if bali bamusindikidde nze kati n'aweereza n'atuuka mu John waliwo bawandiika nga
disciples nga babuuza Jesus nga bambuuza nti naye bali batambula ne basanga omusajja ng'aliko obulemu nakamba naye teacher ono ye yayonoona bazadde be oba yazaalibwa ng'ekikolimu nagamba no si bwe kiri yatondebwa bw'atyo nti muye erinnya lyange likikole ki liweebwa ekitiibwa. That statement was profound. Wow. Kati jukire mabega baze bangamba sirina mugaso sina kyeniga kati najja nagamba nti you are wonderfully and fearfully created in God's image. Nagamba nange nenga tekisoboka. Fast forward. Okay. Nendokoka that very day. Bwe ndokoka musajja oyo n'asanyuka nnyo naga nti kati njagala obe mukwano gwange obulamu bwe bujja kukyuka. Yes. Natandika every Tuesday yali abeera ne Bible classes mu office ye. Kati the first time bwe nagenda mu office ye nga tetunagenda mu congregation yali ayina office nga nungi ntono naye nga nungi erimu red woolen carpet ne kaseti nga kalungi nnyo ne leather chair kati nanga nti jangu nantuuza mu ntebe eyo nanga nti kati olaba office eno ekusanyusiza nti naye zo ate zijja kusinga ku zino. Nti office ezo n'otuulamu zijja kusinga ku zino. Kati yatandika okunjibula amaaso bw'ati n'atandika okunjigiriza Bible, what the Bible talks about me. I'm not a curse, I'm a blessing. Nanyamba kati nanteeka ku line erowooza obulungi positively. No wonder senior 6 nenkola bulungi nengenda government sponsorship. Eri mukujjayo nga buli Tuesday every Tuesday bamukirizanga ku somero bamukiriza yabasaba nga ninya boda nentuuka ku office ye n'asasula wa boda bwe mbanzirayo nabbe 200 oba 3 neninyako boda wo 10 oba 5 nenfiisa ku 2 bwe ntyo kati nekiba nga routine every week. Senior 6 ash mukama nga yali mulungi nnyo kubanga I focused nangamba nti kwe focusing ku bitabo bye binaakuyamba nagatta ku kyamuze Isarongo nemanya nti that is my life, my line of journey that will make me unique. Wow. Nekola 19 points you say. 19 points egena makerere. Okay, twina abana abali mu ssomero right now secondary what primary I don't know in whichever class ninga baliko obulemu ku mubiri and wandi bagadde okugerayo mukolako nabo at this point. Abatalina Pastor Alan right now. Kati nze kyensobola kumugamba nti in every mu bulemu bwonna bw'oyina walimu obusobozi. Thank you Nat. Mu bulemu bwonna bw'oyina walimu obusobozi. Oyinza okuba nga amagulu tegakola naye omutwe gunga gukola ki? Gukola bulungi. Kakati kozesa omutwe. Abatalaba oyinza okuba nga tolaba naye ate Mukama yina engeri yakikolamu yatutondamu nti teri mulemu muntu aliko obulemu nga talina magezi. You try it. Do your research. That's amazing though. Do your research. Teri muntu aliko obulemu gw'osanga nga talina magezi. Osanga omutwe gwe nga gukola aba kalaso. Kakati kolesa omutwe gwe gunaakuyamba. Ojja kusanga nga buli ebitundu ebimu biyinza okubitakuba functional fully naye nga waliwo ekikola. Kati ekyo kyoba okozesa. Kati ng'oyo ali mu ssomero mbadde nsaba kilaasi eyo bw'otuula mu kilaasi kati bw'oba oteeka essira kyekinaakuggyayo kubanga kati nze ntuuse ku level nga I don't apply for what I want. They call me. Sijja nti njagala omulimu onoonya mulimu be bakunoonya obakolere. One of the things byenkola nina company ya human resource development. It's called Tandem Team Building. Tandem Team Building. Byetukola is a human resource development firm. Kati it involves sharpening, retooling the human resource. Kati ebyo binkola busy nnyo.
usanga all companies are inviting me. I don't apply to them. Bajja kulaba where I did it. Hey, who did it for you? Hey, it's Dr. Naboth. We have these events, twinner retreat. Can you come and facilitate it? We have conferences. They invite me to facilitate them under that company called Tandem Team Building Uganda. Wow. So, katolaba icho. Na yecho, bampita because bamanyi is Dr. Naboth. Okitegeera? Yeah. Kakati nekijja nekikavalinga obulemu. Yeah, it does. Kati bw'obanga oliko obulemu ate ng'oli mu ssomero, ndowooza that is the best way. Lyekkubo lyandabadde nkukuutira nti liyinza kujja mu ekyo kye bakulabiramu ate ne kuteeka ku mwanjo. Okay. Yeah. Thank you so much. Welcome. Kati wano, you are an advocate, of course. Yes, you fight for advocate. the rights of the people with disabilities. Yes, yes. Okay, what drove you into that as well? What I went through, it will be pathetic to see somebody going through it. Ate n'ekirala kyenkola, I have an NGO for children with disability. It's called Special Children, Special People. Special children? Special people. Okay. From two, special children are children with disability. Special people are their parents. So I'm handling children with their parents. We don't work only on children. Our parents, it's unfortunate that 75% of families with disability osanga bali single. Particularly atenga bakyala. Batata si balungi mu ngero eyo kasita ozaala omwana bw'atyo akudduka. Kati kyenkola maama oyo ate naye musembeza n'endaba kiki ky'osobola kukola. Anti nze nsobola kukola emikeeka. Kale ndeeta omuntu asobola kukola engoye oba kulinya ekyalaani. Kati bwe nfuna ng'ekyo nga ky'osobola kati nengula ekyalaani ate nenkikuwa. Naye nengamba nakiguze emitwalo 30. Kati njagala okole emitwalo 3 eyo mu mwaka ozizeewo. Nkikola bwe ntyo kubanga njagala omwana oyo sijja kubeera naye lubeerera. Nze nja kubeera naye because we do orientation, rehabilitation and training. Kubanga waliwo atasome kati oyo omuyigiriza asoma omutegeka nti bw'aba agenze kubanga kati we are focusing on inclusive education. Kubateeka mu masomero gana ga bulijjo nti bwe mutwalayo ate talaba tayita mu kye nayitamu ekyayonoona emyaka gyange 5. So kati bwe mukuddiza omwana oyo ate mbasaagala ataddemu akole ki atawane. Ojja kubeera n'obusobozi ng'osobola kumulabirira kubanga nina akalimo kenkoze eki. Bw'oba wa bizinesi nja kufuna ka capital miliyoni ng'emu oba 2 nzikuwe otandike naye ng'ozizaawo with minimum interest nga 10% or below. So kati yeyo NGO ya children with disability advocate I came up because of my experience. I'm running it with my colleague Moses Warusimbi. So twasanga nga tulina ekirooto kyekimu. Moses naye aliko ate ye tayiriko obulemu bwonna naye yali ayina sister we ng'aliko obulemu. Kati n'alaba bye yakola ng'ayitamu kati nange netukwatagana netuteeka. So kati advocating for that was the source nti bye nayitamu basaagala omuntu omulala kiyitemu. Nja kubuulirira nga bukyali in that life kati g'ogirabe nga mu butebenkavu bwayo. Yes. Okay. I've realized also abazadde abalina abaana baliko obulemu bambi bategana nnyo okumubeezaawo ate mu ntandikwa era watujjukiza n'ogamba nti okubeera n'omwana oyo kimenya ate kya bbeeyi. It's very expensive, very expensive. Kati ojja kusanga waliwo obulemu ate obwetaaga medications all the time. Kati waliwo mukwano gwange alina omwana nti aba yeetaaga medications all the time okutereera. Nosanga ate medications dose eri wakati w'emitwalo 3-4 nga mwana wo katono okola ki. So osanga ng'omwana is part of the budget. Muzookola ng'omanyi nti emitwalo 5 buli mwezi zigenda ku mwana. So it's very expensive. Ate oluusi bambi notasobola nagenda ku mulimu because olina okubeerawo olina okumubeerako. Omukyalo omu Yes. she decided to leave the job to concentrate on the boy. Kubanga omwana alina Down syndrome ate omwana oyo omukozi tajja musobola. Omulimu yaguvaako n'ateesa n'ebbawo n'agamba kantuule ndabirira omwana ono
That's a huge sacrifice. I know it is. Kati omuzadde ngoyo Dr. Naboth ye naye munaye mumfaako muti okulaba nti at least abaako ne financial stability gy'abaako nayo. Kakati ngoyo ekirungi nti ate taata ali bulungi. Kale tugambe nti tewali taata. Kati nga tewali taata kyova olaba kati ngaabo bwe bajja ewaffe kati tubayambako ne tutuula naye netuŋŋamba buzibu ki nti okay kati register with our circle. Bw'omala ku registeringa mu circle yaffe then ne tulaba tukuyigirize ku ki nti nze njagala bizinesi mbadde ntunda manda naye sina capital ne tukola business development assessment atunda manda agatundira wano kati weetaaga capital meka nti njagala ensawo 10 z'amanda gye 800 enkwata 800 nenzikuwa obadde otunda ensawo eki kati noyongeza ku capital. Okay. Nti mbadde nkola kino naye sina rent. Kati sasule rent w'omwaka okole. Kati n'okola then ozeewo ng'ofuna amagoba ate ne zino ng'ozaawo. Okay. Wali wagambye tino mwanga tatuli kumpewa wagambye tino funyeeko degree and PhDs and all that from different universities. Ekyo nakyo sooka tukyogereko. My God. I was blown away. It is possible. It's amazing. My first degree, I joined Makerere in 1999. 2000 was my registration. Okay. 2003, I was in soccer. More. Political science. Political science. Majoring in international relations. Okay. Then wakati my late cousin, who was a lecturer there, when I didn't nanganta anti course no josomye yetaaga computer. Kata onensomawo diploma information technology kati nembanga because everything we do now needed computer. Kati awo naye nga nali nina ebirooto awo kati awo nali nga njagala kuba doctor before 31. Kati nentandika jja naawo on my graduation awo yawo bankolerawo kapate kati kapate awo almost all the people from my home area baaliwo. Yes. Kati ne bampa some gifts. Okay. Financial gifts. Nagenda kumaliriza I had something like 5 million. Yes. Because waliwo abantu bangi there was an association of people from my home area called Kajara Development Foundation. I'm from Tungamo. Kati my late cousin Taiba Bernard n'abayita bonna nga bwe bali ate sibatono. Sibatono mo. They are businessmen. And by then, of course, the army commander, who happens to be my distant cousin also, attended Mshamuntu. I had my uncle, the late Yona Kanyomozi. Bona bajawao kati ne bampa gifts. Ne bampa student. So ne bampa, it was close to 5 million. Kat 5 million is nasasura fees. Nenkola diploma information tech. Kati bwe mara diploma nentandika kusomesa mu masomero. Kubanga by then bali tebayina abasomesa nga babafulumya abasomesa computer mu secondary. Nentuula nenkola kakalichura mukange nentandika kadistributing amasomero. Amasomero asatu ne gampa. Nentandika kusomesa computer. Reception yali etya okulaba nti Dr. Naboth. I was not doctor then. No, sorry. Of course it wasn't easy, but Makerere yanyamba nnyo to reopen up my minds. Ekifaananyi kye nasangayo kyali kyanjawulo nnyo. Ng'abantu yes. Akesi na point abawala sikyabalaba babalagawa. Okuyingira mu class nali nsanga already nga babukinze space. When I told. They were so friendly. Wow. Omwakola ne One NSSF bamwita Marilyn sikyamulaba. Then omulala baali bamwita Gloria. N'omulala yali muwala wa Mutaasa. Nga tusoma nabo. Naye kati nze abaana baali bangi mu class. Naye ng'ogenda kuyingira nensanga nga already bataddeko ebitabo mu ntebe gye naatuulamu. So they were so receptive. Then oba otambula nali nina akagaali. Oba otambula olaba Makerere Kasozi nali nsula mu Nsibirwa North Court. Kati ng'ogenda ng'eri waggulu mu lecture rooms. Noba olwana nako Kasozi n'ogenda okutunula buti n'olaba omuntu ng'akusindika. So kati ne baba nga
ne bakutegeka nga ne bakuteeka mu mbeera nga nungi nnyo n'oteerowooza biri bye baali bakugamba ebyemabega kati n'osanga nga obulamu obulaba mu njawulo kati ne bwe wali oyogera kiki stigma yali ekenderedde ddala ekisooka nina degree ekyokubiri yiyo nga seko diploma kati ate ntandise kufunako kasente nga bansasula which means I'm an asset, I'm valuable. Kati biribi byokunvuma n'eki byali tebikyakola ki tebikyantawaanya abaana of course oyingira they will be shocked kati okusomesa owanze wali okusoma abaana bali welcome now teach naye my interesting scenario nga ntandise ku university my first class gye bampa nyingira mbwenti kati they were first years nyingira bwenti nina ka file kange nina platform they all shouted fresh avayo no ate ba fresh aba n'omuliro fresh avayo bomunga bali barooza I was a fresher so what I did I got a marker I didn't focus on them mpandika my name is Dr. Naboth Coole once werinya nenteka ko qualifications ate mpanvuko I know I hear you doctor mpanvuko neneko nenteka ko qualifications zona then I will be taking you through political science paper gye batuddemu already gye baliizi nagenda kutuula bwenti nga buli kutunula bwenti nga buli omu alwana kufuna olupapula batandike. So yeah, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is Dr. Naboth. I will be taking you through this paper. Banange baswara. Wow. Na furuma nembaleka ne lecture room nga bacha yes. Yeah, so don't focus on the size. After all, I will not ask how big I am. I will ask what I taught in class. So yes. yeah, so that is how life has been. Okay, then you're traveling. Yeah, traveling. Yes, I travel a lot. It's of recent that I'm a family man. Yes, yes, so I have reduced on my travels. But by the grace of God, I think I've traveled close to 63 countries. 63, because I've used 4 booklets of passports. So far, I have the 5th. I'm to the stamp here. But your 4th book. Ne wali mukusomoga me Finland. What anyagala wa? Ani connecting to Finland. Yeah, Makerere maze awonga mfunye diploma. Ben bwe mala diploma nga nsomesa mu secondaries. Then waliwo program started by Gender and Women Studies, Makerere University, bagita Cisco. Ne bampa opportunity kuba instructor mu computer labs instructor kati nga olinga asomesa nze abayambako computer the mouse is handled like this so kati akasente ke nafunaawo nenfuna eri kati I enrolled for masters bwe mala masters. You enrolled was online and because no mwana ngayagala na yuku masters najua again it's church related. Bwe nzija mu Kampala ngenda mu church bagita Kansanga Miracle Center Church. Ye church jinali ngenda up to now by the way, so I go. Kati nga our pastor Isaac Joes one evening nabanga obulira naweereza ku kigambo bakita faith. Nagamba nti faith tegendera ku maanyi go gendera mu kukkiriza Katonda mu ekyo ky'omanyi nti asobola kukukolera ne bw'oba nga tokozesa maanyi go Katonda akola ki naye nga nina ekirooto ky'okukola masters naye nga siina mulimu gusobola kumpa sente ezo kakati nenzija nga amaze kubuulira nengendayo the next day nemugamba nti wabulidde yesterday naye njagala kukola masters nagamba nti ntukisobola naye kati siina mulimu nagamba nti kati faith ogise kati gwe twegendera ku bya mirimu kuba mulimu togwe take a step of faith
gendo apply ngamba ne sente zina nakwata omutwalo gumu kitundu. That was application fee nazimpa nenkera makerere I applied ne bampa nyingide mu class nesanga abantu ng'abalungi nnyo sina kasente kawera naye be baali banvuga ne banza waka oluusi nga bampa kasente so ne bwe mala masters awo nentandika kufuna emirimu emirimu kugimu nali nkola n'omusajja ombamita His Excellence the former Brazilian consul in Uganda Paul Mugambwa nampa omulimu to be his assistant kati mbandi awo nenga nkola naye ne bajja ne bakyusa system ya visa process naye katate visa zaali zikolebwa Nairobi so they called me Nairobi for training we were training and basindika South Africa we trained on a system tuva South Africa ne tukoma kati omwana yali Nairobi katate n'afuna omulimu n'ava mu embassy kati nga kyetagisa ku training omuntu omulala ne bagamba no there is a young man from Uganda can't we call him to be here for a moment bali balina backlog visas nga nyingi nnyo kati nenyingira nenzikuba bali balina backlog ya passports nga 2 oba 3 in 3 weeks nali nzikuba ambassador naga ntono taina jalaga atokusika omugwa ono mukama wange njagala wano oli nanjagala eri no finally ono nanzikiriza nengenda Nairobi nentandika kukola naye kati nensangako opportunity eri nali nkola mpaka saa 7 nfuna opportunity ya UN kati nentandika kukola 7 okuva saa 7 ndi mu embassy 7 okutuusa 3 ndi mu UN nenkola nenfunawo kati akasente ne kabanga akayongeddemu kati awo jukira nina ekirooto already kyendwanyisa emyaka gitambula ndi mu 27 njagala to be a doctor by 31 akasente ne kabala I applied for my PhD in Helsinki University. Helsinki in Finland. Dr. Naboth, by the way, let us take a short break. Let's take a short break, guys. We are coming back. We're still with the story of Dr. Naboth, and also now kati agenda tanko katuzamu manyi, okay? Tumulire chicho wetago kula wano kuyitawo and because name field yabaddemu bishibi yabadde akola yebyenjawulo ebimuganyiza okubeeranga asukkuluma ku balala. Kale katumulemu. Okay, gino abali eyo ng'obadde olina engeri gye weesaasiramu nti munnange nakula bwe nti sisobola kukola kino ate n'abalamu naye oyinza obutabaako bulemu naye nga olina past traumas olina ebizibu maybe ebikuziyiza byofokasinzeeko nebikuziyiza okutuuka ku ekyo ky'oluubirirwa. Dr. Naboth has something to tell you today. Okay. Thank you. Dr. Naboth, wagende Finland, experience yali etya? Enjawulo ebeerawo nti katate such countries they have a different perspective ku bantu abaliko obulemu. But tebalaba na bulemu, tebabulaba. Bo balaba obusobozi bw'olina. So actually they are bali interested in tukuyambe tutya nnyo kufuna ekyo ky'oyagala. Kitegeera so kate eno nkola ate eri nsoma. Ekirungi kya PhD terimbu it's class every day. Oh. No. Apart from the introductory part, whereby you introduce the concepts, the understandings, the dynamics, the approaches, every research. You do research. First year particularly, it's intense. Understanding the concepts, the dynamics, the systems and what to use. Now the subsequent year is research which is field-based. Katina komao ateni mbanga nkora Nairobi na yinga eri nali travelinga naye ate no mukisa gwe nafuna mu mirimo gyaffe nzija nkola ku musajja. He was the executive director of Kenya Airways, Titus Naikun. Kat boyandaba I would come receive applications from you for visa. I go and process and then I bring it. Kati, I was warned by the secretary. Bamulaba mukamera nga yingira no kamba, hey, that is Titus Naikun. He's the executive director Kenya Airways. Please give him attention. Kati nyingira mujako application ngenda mu system ne processing a visa. The mandatory days were 7 working days.
kati bwe mujjako you welcome ne mutwala mu lobby, just be waiting, nengenda mu office yange, I process a visa in 30 minutes to an hour eri ready, nenjiteeka mu passport ye, nenkomya passport nenjimuwa. Kati bwe njuma ye nalowooza nti I've denied him. I say, young man, have you denied me? Negamba, no, you have your visa. Negamba, what? Nakebera munagamba, I need you, you must be my friend. Now, natambula nagenda Brazil, bwe yakomawo, we had a meeting nampa ticket rebates. You know what I mean? No, what does it mean? A ticket rebate, whereby you are given an opportunity to travel by paying only taxes. Okay, airport taxes. Ekyokulabirako. Ticket eyinza okubeera ku $1,500. Nosanga eriku emisoro gwa 5. Ekitegeeza 1,000 tujja olusasula. Nampa ticket rebates for all destinations for Kenya Airways. Imagine. Wow, it's nice. Natambula. Okuva Nairobi kuja mu Uganda, I was paying $50. Yinga taxi. Oyagalide. $50. Kati neeri nga bayinayo. Route yali ekoma kumpi eyo. Nekinyambako nga nali sasula ticket ya sente nyingi nnyo. Osanga ticket okugenda kuva Nairobi ogenda nga kubanga nalimba ngena Amsterdam, atate nenconnectinga. Nosanga nga nsasula close to something like $570. Return? Wow. It was so cheap for me. Yeah, kati ekyo nekinyambako nga nebweba supervisor wanga netagayo changu nnyo, I get a ticket quickly, I run to him, then I come back. Okay. Particular weekends and what. So it was not hard for me. Okay. Yes. Tugereko n'oyo omuntu omukulu alina business ye, whether akolera waka oba kaduuka ke ng'aliko obulemu ku mubiri, engeri gwe skills or there are those skills or whatever you apply to be able to manage people, business and everything. There is a lot, of course, I didn't talk about. I am into many things. I've told you I'm in NGO. I'm a media, I've told you. But I'm in business as well. Yeah, I've told you. But I, at no point have I ever looked at how I look vis-a-vis business. Kati nze ekifaananyi kino kyenina sikiteekangako mu business at all. N'abantu abenkola nabo bajja kugamba nti oyo yatusobera. I will always be at the forefront of what because they are leading almost in everything we do. A case in a point, there is a construction company that I am running. Nojja kunsanga ku kizimbe waggulu. Nze ndi mu oval nina helmet yange tukizimbe waggulu ndaba mukola mutya. Bakuyambako okulinnyayo bagwiye. Sitaga kuyambibwa. Olinnya ninyayo. Nja kulinnyayo. Wano mukole bwe mutu. Mukole mujja kubanga muzimba. Nja kulinnya ku madaala waggulu. Wano okola bwoti. Wano okola bwoti. Ebyo nebyo bifuna mu diploma oba. Yes, construction management. Yeah. Okay. This is the certificates I was telling you, 13 of them. so kati byenkozesa si kulembeza bulemu kubanga ekyo kyalubeerera. It's a way of life. Naye kati nze nkulembeza nkoze ntya kino kati kyekuutira abantu bano tokulembezanga bulemu kubanga buli bw'okulembeza obulemu ojja kuba olinga attractinze sympathy ate nayo stigma kulwayo. Kyova olaba nze kati nze business especially bintu ebimu nze bye nasalawo tolinsanga mu wheelchair nga ngikozesa. Right. No. It attracts the sympathy. Ojja kusanga kati bwe namala university nentandika ati kukola emirimu egyo gyonna seetaga wheelchair. Ojja kubeera mu wheelchair. Picture jo paintinze ku oli omuntu akola byoli ajaga oh no wakuyambibwa. Ndezo ojja kundaba nga ntambula ndi ku madaala ndi ku kizimbe waggulu ndi bannange bankwate bulungi sigambye nti wheelchair mbi. Waliwo gw'ojja kusanga nga ye ate yeyina okumutaasa. Yes. You need it oba gyetaaga kubanga yeyina okukuyamba kutambula
naye kati nze ng'omuntu nalabamu ebintu nga 3 oba 4 ekisooka health wise nayo eyina engeri gyekufuulamu comfortable nnyo totambula, there is no exercise, there is nosanga nga kyova olaba abantu abangi abali mu wheelchair ate baneneko kati kireeta omugejo si kibi ekyo si kigambo kibi kibi kirungi no just kati ng'ekyo oba tokola exercise ekyokubiri sympathy eyo nayo ekyokusatu Uganda si buli wamu ntono oyingira ne wheelchair si buli wamu ojja kutuuka ku kizimbe ng'olina okulinnya amadaala kati bw'oba wayemanyiiza tojja kutaawaana ng'oli so kati byebyo nti mu bizinesi nga bw'ombuuza question eyo tokulembezanga nnyo bulemu okulembeza busobozi buli kimu nze even in my early days of my marriage I had issues with my wife kwanze nali namanyiira kwekolera buli ki kati ate yayagala akole ki akikolera tugenda kugenda waawo awo ensonga nkulu nnyo eyo naye ate communication skills nti kati omuntu aze ne sympathy nti bampeeyo kino oba njala kukola deal naye oba njala ku partnering with you naye kati ate either okusasa ne kuva eri oli azze oba nekuva eri kati ate ne bakikola nga balinga bakuyamba that's also there nakikola kati muyambe no I don't need that ndabira ku level I borrow a leaf from my president, the president of this country ngagamba partners bano donors nagamba no I don't need your help your development partners you ojja nawe nakyofuna nange nakyefuna so you come at that level naye bw'ojja nti ontadde wano kategori wano oba onziza nnyo wansi ate nga nange nina kyensobola kukola ate nga nkisobola ate nga mu busobozi bwange ate oli wantu because ogwanidde okubeerawo you have qualifications obusobozi obulina obisomeredde oli trained so you deserve to be there so nabo bategere nti they deserve to be there in that space omuntu ojja kukola bwoti olabe nga ayagala kuyamba no thank you very much I can do this nokikola mangu so baby embeera gy'oteekako ate nosanga nga okyeyagaliramu ate nekikuyamba nnyo naawe kubanga that is the life ebintu ng'ebimu ng'okuvuga motoka nagaana nze you don't drive me you don't all my friends know me kati oyogedde ku kuvuga wagenda mu driving school ne bakwegeza it's another story it's another story interesting one that I was my senior 6 vacation nali nkola mu park tax park tax park ujimanyi tax park old tax park old tax park kati Mbarara gye nali nkolera waliwo omusajja yanjagala nampa omulimu mu tax park nga nsala receipts buno receipts okufuluma wetaaga receipt obitegeera ebyo nali nkola kati along the way nentuuka ku level eya supervisor nga kikati kulaba motoka zonna ezifuluma erina receipt etayina penalty kati nampa motoka nga mba neetoolwa nenvugamu nebweru awo nenanvuga kati nenzija nenfuna ekirowoozo ekyo omuntu naga nti nemotoka ogivuga tojavuga malwa kati nentandika motoka ezo zetwali tukwata oluusi ne mikwano gyange ne baba nga banjigiriza batya nasooka kuyiga kutereeza maaso naye eri wansi nga situukayo kuba ndi mumpi kati ye nga ntuuza wano wakati w'amagulu ge naga ntusooka otereere wano yige okugitereeza booti bwe namalira okuyitegereza kati lumu tuba tuli wantu ntuddemu n'agibuukamu mu driver's seat yes yakola bwati mpona banaka tuula nagula olugi n'afuluma naga nti toma naye gwomanyi otyo otobye n'emmotoka. Have you been to Western region? You know Mbarara? Yes, I've been there. Okay, from Mbarara town towards the barracks, there is a stretch, like a stretch towards Mbarara. From Mbarara as you are coming to Kampala, they call it Kumairo Biri. Then as you're going to the barracks, it's a stretch. Awo yavukiramu.
natoba na motoka jukira si yange bwe njitomeza bajja kunseba along the way nenzija nga nkwana akola boti nabakola kati nanjigiriza nta katolaba kuguru kuno kusobola kukwata mpola mpola kati kukiike boti okole boti kubenga kwata ku crutch neki n'omuliro kati kuno totuukayo kolesa omukono naye kati guno omukono omulala kuno okuguru kubenga kukutte ku steering eno kugikote befamu kati wano teeke mugiya nampa theory eyo nendaba ngaekola nakanti olina okukozesa kyoyina kufuna kyoyagala omusajja oyo nanjagala nnyo naye yaba history ati nga buli bwempuumula kati results omanyi jjukira during our time twali tulina vacation y'omwaka mulamba ku mulimu after senior 6 results you would wait for 1 year wakiwulirako yes kati olina omwaka mulamba okukola kati awo kati nebwe results zijja ngenda makerera ate nebwe naali mpuumula nenzirayo kati okuddayo omulimu gwange nsanga batendala bagimugyeko naye yali ayina zitax nyingi nnyo anti kati omulimu bagututte kati nkukolere ki musajja bamuyita Balije Fenehas mbarara musuubuzi alimu mbarara yampa omulimu oyo ya openinga my minds ku business kati nangati kakati taxi yiyo nkumanye nkola gyo obadde okola muno kati nze njagala buli lunaku ndeetere emitwalo egi 5 motoka yiyo nenfuna driver for the beginning naba nga avuga nengenda ku kigi netunoonya ssente netuba nga tuvuga Kampala mbarara wa olweggulo nemuwa ssente ze naye nendaba kati driver ate atwala ssente nyingi ate gwe nakubaako ntono lwali lumu niga kikyesimanyi nentandika yali mumizanyo awo nentandika kuvuga taxi ati mmanyo biki ebyo ate gye nayigiramu gye wayigiramu kati ate ne automatic nezijja nentandika kuvuga taxi nga bwempuumula mu holidays nzira mu taxi park nenvuga taxi nenvuga zikampala wa numberless toyina namba manya ebizo terms tozimanyi toyina namba ogenda kukuba onoonya abasaabazi ku route emu n'ovuga n'okomawo bwotyo nenvuga taxi awo then of course when Amara University ate nenzirayo the journey has been really that I love it I love it kale oyogede ku mukyala ali atya akutukuumirako she's fine my wife is doing well I'm a wedded man yes I'm a family man I'm blessed with a number of girls and 1 boy number of girls we are doing well by the grace of God has been good I'm a contented man, family man, and I'm concentrating on really making sure that your family is okay. Yes. Balancing out your business, family, traveling, and everything. Traveling, I've reduced on the number of trips. I have intra travels. You get it? Intra. Kutambula within. Within Uganda. Uganda. Okay. The neighboring countries naye kati sikyagenda wala kubanga my family is still young ati abantu abamu bakulembeza nnyo okulekera abaana ssente naye in my family mentoring sessions I normally tell parents it's not all about how much you've left with your children but how much you have left in your children. The values you've instilled ate ebyo bikola early child development wakati w'omwaka gumu n'omukaaga kyova I advise parents again bw'oba ng'olina obusobozi totwala mwana wo mu boarding ng'akyali muto bw'oba ng'osobola kukyewala kikosa abaana nnyo kubanga omwana oyo ojja kusanga nga olaba much of the time obudde abaana bwe bamala kusomera obusinga bwe bamala naawe waliyo kibazeeko kituufu yes bajja holiday 2 weeks and then it's months at home. You have babies? Yes, I have a son. Good, thank you. Kati obudde bwe bamala kusomero businga bwe bamala na kati ate again naka katono kobadde nako oyina nako kawaddeyo kati values culture behaviors ojja kusanga ng'omwana oyo ayina baafaanana nga sigwe nga naye ono yafaanana kati gwa kufaanana kusangewo
olaba the time you spend with your child. The time you spend, these children, they learn by seeing. Kati byoba okola byonna baba biraba ayiga kata ayize biki. So unless you take time with your children mu early child development awo ojja kusanga nga impact mu baana ntono. No wonder we have a different generation altogether. If you think, look back the time your parents used to give you. A lot. I am sure, Nante, you cannot go somewhere and speak for 30 minutes without quoting one of your parents. It's hard. No. Do you know why? Because they told you. Kati bano baquoting ngani. Kyovora ba empisa sayononeka abana tubalekedde TVs, maids, security guards, drivers. Hunting ndi busy ndi kumirimu. Yes, you're busy. Naye olese mwana kyemabega. Be bano ng'ovuddewo ennyumba gitunda. Kati bano abazadde abaleka bane ba maids and everything bambi bali busy and all. How can they balance that time that time, small time in holidays? Let me tell you, with the kids. Nante, there is nothing ekiriwo kati ekitali wedda. Think about it. Emirimu egyo gy'oyogerako gyaliwo. Naye kati weebuze bo baakola batya crazinga generation eyo. Bajja kamba ebintu bikyuka, yes, but they used to have time. N'abaana nagamba nti leero Saturday siina gyendaga. I am impressed by one of the categories of governing this country. It's number 3. Kati ye yasalawo Sunday ne bw'okola ki essimu ze ziba off tava waka kubanga yina abaana bato. Sunday ye yasalawo nti nze nnyo okubeera waka naki kubanga ebintu bino ojja bikola naye ng'olese baana ki ekyo abantu abangi tebakiteekako sirano nogamba nti atude kansiibe n'omwana ono ndabe weakness zeziruwa zezino strength zezino bwe mba muyambye ntya. Eyo time gy'omala n'omwana kumuvuga okuva waka kutuuka ku ssomero, there is a conversation. Yeah, no. For me, it's one of the best time with my girls is when I'm driving them to school. I drive them to school myself. One of them, she's 4. Omwana ayina ebibuuzo. And one of them is 8. Yambuuza kolo munaga nti naye daddy. Bano, these people who are driving like nga babavuga nga babikiki. Ministers. They drive them like thieves. Why? What's wrong? Why can't they be on the same line like us? They are overtaking, they are about to knock the other person. Why can't they drive well? Yeah. Umarala yambuza nti daddy, when you are driving and I open the door, what happens? The 3 years. Yeah. You are driving a car and I open the door. What happens? So no basomesa safety, no basomesa exactly. It's a 360. But there is a red light and the other one has driven off. What is happening? Then when she grows up, say, Daddy told me. Yeah, right. Mommy told me. Right. So we need not to take those things lightly. They are pertinent. Yeah. Okay. Thank you so much. Kale, tusharingeyo ku successful stories zofunye in your advocacy work. Yeah. Success stories, I wouldn't really call them success stories. I would really call them some of the obligations achieved. Okay. That because I don't think I'm even a quarter of what I anticipate, I predict to have. Because I'm a person who really draw a projection of life. Because I will not be employed up to certain level. And you have PhD. You sit in somebody's office, okuva sawa satu, mpaka 10 for 5 years, every day.
with PhD. No, but this has to stop. No, that is underutilization. Kubanga, a person with PhD, you a solution provider for many programs and projects. So you have to position yourself whereby somebody can access you. Erijo today, you are limited, even meeting other people. So katinea kati yonvudeyo. That's why now I had to come back to Uganda to start. I'm teaching in the university, I'm running these businesses, I have an NGO, I start a family, you know. So you open that kind of space so that you are able to do that. Yeah. Okay. So basically that is how you have to juggle around it. You can't limit yourself, to confine yourself in one space. Okay. Yes. All right. I know tugenda muka break katono nnyo naye tugende kuko balancing, of course, family, parenting. You can give us a few tips, okay. And other things. But when we come back, let's go for a short break. When we come back, tugende katabako. What inspired you to write that book? Oh, yes, okay. That book I'm really interested, and I think also n'abalaibafe. Okay, so olwokweza ekirowoozo kyo ku 0781277701 number kwedi ku screen obuuze ekibuuzo kyagala okumanyaako oba obuuzete ku Dr. Naboth engeri gy'akolamu ebintu bye n'engeri gy'asobodde okutuuka wano watuuse. Kale tuvaawo tugenda kuwummulamu katono. Okay, mwebale kubanga okyekumidde wano. Mwebale nammwe abaweereza messages ez'enjawulo tuzifunye mu bujjuvu era tugenda kubanga tuziyitira mu Dr. Naboth abeeko engeri gy'abayambamu. Kale esooka egambye good morning Stella, nze nva ku kyalo kimu ne Dr. Naboth. Yasoma secondary nga mulaba naye naffe nga tuli bato nnyo. He inspired us to know that we could look up to him now. Okay, he's a true definition of obulema si buteesobola. We want to make sure that he represents us in Parliament. Kajara constituency, Ntungamo district. Bw'anaagaana tugenda mutwalayo mu kooti because we love him so much. Nze Ezra Tusuubira. My cousin. Those are cousins. Yeah. That is good. Okay. Yes, next one says, I'm Alan, a brother to Reverend Neria in Ntungamo. Oh, yeah. Doctor, I finished certificate in nursing, but I have lacked what to do. How can you help me? Oh, I know that boy. I know that young man. We shall keep in touch. The good thing he has number, my number. Or else let him connect with the Reverend. Reverend will reach me. Then we see what we can do. Okay. Yes. Hello, good morning. I'm better. Read Beata. Oh, okay. Beata. Yeah, Beata. Naboth has such positive energy, and this is so encouraging. Some people who are not even disabled can't do what he does. I bless the Lord for what he has achieved. He's a very good example of, with God, everything is possible. To God be the glory. Amen. Okay. Amen. Gambia, good morning, Stella. Nze nva ku kyalo kimu ne Dr. Naboth. Okay, ono ndowooza tumuzeemu ye Ezra Tusuubira. Okay, ono Gambia, I'm tuning in from Pakwach. Then Omulala Gambia, I'm so impressed with Doctor's lifestyle and his speech. I know, I'm also. Omulala Gambia, I pray one day I live to be like him. Oh. Thanks for that show. We glorify God. Amen. Yeah, okay, Omulala Gambia, hello dear. Thank you for hosting Dr. Naboth. He has talked about having faith and self-esteem. He has inspired me a lot. Let him be blessed. That is Teacher Margaret from Zana. Wow. Yes. Okay. Kansome sembayo then tugenda kuchirala. Katenya Pratas holding a bachelor's degree. Doctor, I'm really interested with your story. Please, how can I reach you basically for your mentorship? I humbly request. Okay. There's an NGO, so balagira jeri or company. No, I have 9 offices. So my God, I apologize. It's okay. Jesus. Okay. But I can be reached on my socials. I'm on Twitter, X, Twitter, it's Naboth Coole. Naboth, no underscore, no space. It's Naboth underscore Coole. Naboth underscore Coole. Or Facebook, Dr. Naboth Coole. YouTube, Dr. Naboth Coole.
What else? What else? Mobile money, I'm also there. Yeah, so on socials you can get me. But as we wind up, maybe I will leave the number behind that you can reach me. Okay. Yeah, for business, for any consultation, you feel free to call me. All right. During working hours. Yes, please. Yeah, He's a married man. Don't call beyond. Yes, yes. Okay, well, Gambia, please help me ask Dr. Naboth how he met his wife. Hey. I told you. And also what he has, what has his wife, what's the wife's take on your disability? Oh, she what was her reception? Yeah, it was not easy, but let me start from there. I can assure you it's not very easy for a person with a disability to get a lovely wife of your choice. It's not easy. I've got through 3 serious heartbreaks, and they are all associated with my disability. The first one, I dated this chick for 5 years, very well, handling everything. When the time came close to our wedding, then her mother told her, hey, you are going to wed Naboth. When you were in church and they say, kiss the bride. The bride, what are you going to do? She jacked me. Hey, only that? Only that. Okay, but how did you meet your wife? Now, how we met her, among the other things I do, I have a transport company. If you want cars self-drive, you call me, I bring the cars of your choice. Oh, for a given amount. Yeah, a certain amount. So at one moment, I am having an entourage from West Africa. They had come here for fact-finding mission. Hey, neravit bansonyiwe. Ngenda nenfuna team y'abantu nga bava mu West Africa kati nga bayina baze wano kuyiga ku parliament ya Uganda ekola etya kati ne bampa omulimu ogwo kubatambuza. Nfune motoka zinakola ki kubanga nina transport company kati nenfuna motoka ezo naye kwemu kuzo driver wange n'abanga talina maanyi nenjevugira. Okay. Kati wenjevugira mu evening ne bagamba we are tired of this corporate environment, tutwaleko somewhere where we can sit tukole ki tulabe the other part of life. Kati tuba mbavuga ne tugenda ku Entebbe Road. Kati one of the drivers abali bavuga motoka eyo ayina cousin we namukubira essimu nga nti njagala kusinkana. Nagamba we are seated in this place, jangu ondabire wano kubanga tulina abagenyi ate benvuga sisobola kuvaako. Omuwala oyo najja yajja ne mukwano gwo kusinkana drive oyo ate naye nze bwe mba ne ba driver bange ntambula nabo ne bwe tubadde munda tuyingira nabo munda temubeera mu mamotoka kubanga tutuula nabo. Ekirungi ffena nga bwe twali teri yali anywa omwenge kati twali tutudde awo, 2 ladies enters. Bwe bayingira nagamba bamuyita Hannington bali baani? Nagamba oli cousin wange ayina mukwano gwe. Nagamba I'm going to marry that girl. Which one? His cousin or his cousin? Okay. Cousin we. Nagamba naye go doctor komawa ne darudio. Nagamba I'm going to marry that girl. That was the beginning. Okay. Fast forward, I got a number from Hannington. I requested for a day out. First day, namugamba, I'm interested in marriage. I love how intentional you were. Yes, I'm interested. Yeah. 3 months in our dating, I drove her to my home area where I came from. Ntungamo. Nemvuga wano byenva, I'm interested in marriage. Fast forward, here we are. Blessed with a number of children. Wedded. Yes. Family living together. Oh, congratulations. Yeah, that is it. That's beautiful. Yeah. Okay. Yeah. Then tuyambe yomula tuyambe. Okay. He's such an empowerment to the future and also some advice on finding a wife. Yeah. So being intentional. Yeah, exactly. That is number one. Then again, you need to be ready. You know, many of us just go into a relationship because of pressure. You must feel it in yourself that I'm ready. I waited after a number of years.
above 35 is when I wedded. Not because tebaliwo, but I was deliberate. Namanya nti if I don't lay a foundation for my family, nyinza okubeera na family nga sijagala. So, point number one. Then secondly, I hear people say, I'm looking for the right person. Nante, there will never be a right man or a right woman. Oh. There will never. You need to reach at a level whereby the moment you've discovered that you're interested in this lady, learn to appreciate each other's crap. Plain and simple. I like how you've said it. I like that. Plain and simple. Once you are married already into it, appreciate and understand each other's crap, or call it nonsense. You will have a better life. My late father, Naboth, because by the time he died, he'd been married with my mama for 67 years. Wow. Daddy, how did he make it? Nangamant, you see, the dilemma with the men, you want to win all the time. Nagamba, no. You must reach at a level, if you want to maintain a healthy family and happy, reach at a level whereby you will have to let her win, even if it looks stupid in your eyes. Have you heard? Let her win. If you let her win. Let her win. But anyway, that's part of maturity as well. Because, I mean, it's another this level. Is why the context behind that is simple. This is Nante, I found her above 20 years. What are you going to do to change her? You can't. She's already formatted. You can't. So now, learn to live with her. And then one of my family mentor, she's in relationship coach, mukyala bakadde yangamba nti the moment bw'ofuna omukyala, yes, let your focus not be in changing her, but learning to live with her weaknesses. Same as the man as well. The same as the man. Okay. Because if we all have craps. Very many stupid things we do. Bingi nnyo bye tukola. Naye this is where the selfishness comes from. One wants you to sell them at the expense of the other. Ate mwena nga muziina. You have your crap, I have my crap. You learn to appreciate and accommodate each other. You will have one of the best families ever. Thank you. Then ekisembayo. Yes. Not every query requires sharp response at that moment in relationship. A conversation that needs raising a voice. If two voices are raised, chances are high the house will be caught by fire. One must be below the other. You're raising the voice. Wow. Do you know what brings the sharp conversation? It's the response from the first contestation. Yebireeta onakuraba sandi agade kolesa ebigambo emwebizimu ajja kuraba naye gwe toyina magezi kati nawe omuddemu nawe toyina magezi kati oba omuwa ekiddako. And it can't stop. Yes. So it will be back and forth. Kati kino nze amagezi gempa nosanga nga mukama yakuyamba oyina omuntu bwatyo oba musajja oba mulenzi n'akireeta bwatyo tomuddamu oba omusibye toyina magezi. No, it's okay. Taina kyakuddamu. The conversation will not be prolonged. Oba omusibye. Then at the later says, ne munange ubadufa wangambye kino naye nga sikibadde kituufu. Naye that is the person you have to do it nga focus you and the intention is to make family. Naye waliwo babaawo suggest nze nja kugendayo bwe benabiti nobe. No. Some of us made that choice for once and for all. It is still death. Do us a But if your effort is to make a family, you have to make sure that you mend all those. Thank you. Well, I'm not an angel. You have all my issues as well. With my but you come up with method of work. I think there is no specific formula for family. It's you that will come up with it. Even with your experience, so you've come up with a formula that works for you. And it may not work for me. I know. What are some misconceptions or stereotypes about people with disabilities that you would like to address?
Very many. Work related. This used to happen to me before. You apply somewhere, that is why I went, and I was meant to pick my appointment later, and they told me, you know what, yes, you passed the interviews and what, but you see your office will be upstairs. So it will hinder your performance. We therefore recommend that you look for somewhere where you may find an office that is that is one of the biggest statement that should come from a person. Stereotypes zezo. Endala that one that is amazing. At birth of one of my girls, one person came in the hospital and was checking the legs of my baby. Come on. Wow. She was checking my wife was taken by sleep or something, but she was seeing, and I was noting. So she yamusumurura kuraba ku maguru bana ye galinga gange. Oh wow. Yeah. So that is still no. It's not that a person with a disability will produce children with a disability. No, all my children are very okay. It's because I don't want to display them. You will actually admire them. Have beautiful girls and a handsome boy. You look at them, you're like, oh, Jesus. Yes. Yes. Okay. And they are fond of saying, Doctor, you have beautiful children. You say, hey, is the father not beautiful or handsome? Yeah. Yes. So they resemble the father. Okay. How about let's go to care? How to take care of yourself or yes. I'm a clean person. I like to be clean. So I didn't dress because I'm coming to the show. That is how you are every day. People who know me will tell you that is how Dr. Naboth dresses, actually. Maybe if I'm going in the field for construction and what, it's when I either use an overall or a t-shirt. But I'm always in suits. You go to my what? You go to my. Expensive. Oh yes, and it was a stigma also that led me to this. As I conclude, quite a number of years back, I was living in Bugorobi. Then I took my suits for cleaning. There was a dry cleaning company near near Nando's. Formerly it was called Nando's, the building opposite. So I took my clothes there. Then it's a weekend. I put on my faded jean, armless t-shirts, and sneakers. So I park at the entrance. I walk in to pick my suits. The lady behind the counter is seeing me, but I'm not seeing her. So I'm saying, hello, 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 hello. She's not responding. All of a sudden, navayo. Nagama furuma tetuyina. Hey. Okay. Okitegedde? Fuluma tetuyina. Kati ye muye yalowooza naali beega. Ku ngeri gye naali nkoze ki? Nyambaddemu okuva olwo. One of the things I normally do, if I get a challenge, mba njagala kuyiga. Ugiyigiddemu ki? Ngiyigiddemu ki. Kati nakola self reflection nga mbadde nyambadde bubi. Kati okundooleza nti ndi beega badde mutuufu. Kubanga balowooza nti omuntu yenna aliko obulemu atambula mu tawuni ali bw'atyo asabiriza. Kati naali ngenze kusabiriza nga nina mu 6 suits. Omanyi how much that in Kampala za sente mmeka? Okitegeera ziba sente nyingi. Kati nga sente ezo sobola n'okumusasula omusaala. Okwoza engoye olunaku just once nga musaala gwe. Naye kati ye yalowooza ndiki ndi beega. Right from that time nagamba no, okweggyako stigma bwetyo nja kwambala bulungimu ndabe eyo oba okisse. Kati ate n'ekirala positive energy. Woonoyitawo nabajaga omusajja mulema naye nva mu motoka, mba nvuga motoka. Nenvaamu nempakinga kikik nenfuluma nentambula. Ogenda kukola bwoti n'olaba nga banoonya drive. Walaba omusajja ali mu suuti eri. Walaba omusajja bw'ayambadde bannange yavudde mu motoka eyo. Ojaba ne bwefaanana. So naye ate nenkikolesa nga advocacy. Kireducinga stigma ku bantu abaliko obulemu. Buli gw'onoolaba yenna tojja kumuyisamu amaaso. Ojja munnange walimu abalema abali bwe bati.
Yeah. So basically, so yes, it is. So that is my life. Okay. It's my life. That is how I am. I'm always in suits. Bajja kugamba abantu abamanyi bajja that guy is always in suits. One of my friends yali ansesa nti nkusinkanye ku makya ng'oli mu suit ya black kakati sawa 10 oli mu ya grey. What happens? Kamba yes. At times the nature of our work will require that otambuddeko some distance ate otuuyanye. Oh, then you got change. So I will go to my car, in my trunk, and make sure I have a spare suit. Oh. Because kati nsibye wano mu office eno kati ate ntambuddeko somewhere kati ate ngenzemu endala saagala nyingire okole bwoti kwateko omusajja banna nja kuyingireko fresh as I was. Nice. Then I do my work and then yes, and you're good to go. Yeah, I mean I like that. Yes. God. Yeah. Okay. Akaseera nga tekannaggwayo nga ebinebuzo aya binjiko naye soka twogere ku what's next. What next? I'm a person that programs my life by the grace of God. Ebyo byonna mbikoze naye waliwo kimu kye nagamba nti Mukama nyambe nakyo nkituukirize. Genda kwesimbawo kukiikirira abantu baliko obulemu 2026 2031. Nzija kwesimbawo mu parliament ya Uganda kukiikirira abantu abaliko obulemu 2026. Natandise program already. Kikyo ekifaananyi kikyo. Tegedde. Yeah, so pate yange yiyo. Pate yange yeyo. Yeah, gena mu parliament. Kati boba tompadde kalulu nakawani. Really? Yeah, really. That is nice. Yeah. So ngenda that is my next move. So I want to add a brick at a wider perspective. Bino byembadde nkola mbadde mbikolera nga bikola biri limited a bit. Kati I'm at a national level now. Kati ate nve ku national level. Kubanga bwengena mu parliament ate president will have no choice but to give me a ministerial position. I'm telling you. Ayagala abantu nganza kukola nabo. Abantu nganza beetaaga. So ajja kumpa bwa minister muyambeko turabe how we can reshape our country. Quite a number of things that I think can be done, which cannot be talked about here because I don't want them to think I'm campaigning. But very many deliberate efforts that must be put in place. Among the things, for example, special category groups or special groups, interest groups, bayinengeri gye bavotingamu. Nga youth ojja kusanga western region bavotingira mu west, northern bavoting. Kati echa person with disability babaleeta bonna mu ggwanga lyonna ne babateeka mu kifo kimu kukubira obululu ne bajjamu abantu the best 4 nga tekiri ku region. Kati ekintu ekyo nze nganze ng'omuntu ndowooza bwe ngenda mu parliament nja kukwatagana ne ba MPs bannange tukikyuse kubanga kimenya obuzibu obulimu bwe buno. Kijja kuba kizibu nnyo omuntu kubanga atandika okunoonya okukola campaign. Kati campaign ngikola eggwanga lyonna. Don't be so surprised. Kati nina okuvuga ngende mu north kunoonya akalulu, nvuge ngende mu south, ngende mu east, ngende mu central nga noonya akalulu, ate bw'oba omala kukampa ate nga nkiikirira eggwanga lyonna. Ate nga ndiwo okitegeera. Then ekirala ojja kusanga nga waliwo region etaafune. Kati ekyokulabirako nga kati for now western region teyafuna representative wa person with disability. Babiri bava mu central. Ate ebintu ng'ebyo nendaba nga it's a lacuna. It's a lacuna in the law that bwengendayo kwatagane ne bannange banyambeko tukiteeke ku regional level. Ekyokusatu tekiwa mwaganya omuntu atandika kuyitamu. Kyetaagisa omuntu ayina sente nyingi. You are like a president. Oba onoonya kalulu mu ggwanga lyonna. Naye kati bwe bakuleka ku region you concentrate on your that region. Particular region, yes. Then ekisembayo sense of accountability. Bwe mbeera mu parliament mba amanyi nkolera abantu baawa special needs. Ba special needs western region.
In case I am to do an extra in addition to the core mandate of a parliamentarian, mbama nyinja agenda mu Western region, ntekeyo ka NGO kayamba abantu, oba nkole ka donation kayambe abantu. Naye kati okakolewa obeera ne sente meka okugenda mu ggwanga lyono ngende mu north ntekeyo eddwaliro, ngende mu east ntekeyo ambulance. You cannot. So there is a lacuna in that. Nze kyemanyi nti bwengendayo kyenateeka kwessira ekintu ekyo kikulu nnyo. Yeah. N'ebirala bingi nnyo. Of course I don't have time. As time goes on nja kujja mbanyonyole bye nina okukola. Kale. Yes. Era tujja kuba tukwesunza okudda. Tetuna ebikiika nga 2-3. I think otuba obusembayo because now the messages naye nga kasuke mbebaze bambi mwebale kubeera nga muli mu kusiima story olugero lwa Dr. Naboth, and thank you also for the comments, the appreciation messages sending to Dr. Naboth and also appreciating his journey n'ebintu byakozeeko, his advocacy for people with people for special needs, and tumwebaza nnyo ku lwekyo ate nawe webale nnyo okulaba nti omulimu ogulabye ate n'omusiima. N'abantu abamu balinayo ebizibu ebitenkanika naye obasumayo omwo omuddemu. Please. Just waliwo ono, I'm a mother who has a disabled son, a teacher. He's up country. How can he meet Dr. Naboth? Okay, we'll tujja mu number. Amazing. It's a wonderful story. God is great. Okay, we still need much to do in sensitization. Very much so. Eyo advocacy. Ebirala byonna tubikoze, amateeka tugayina wegali a lot, naye kati n'amateeka tegamanyi. Kati kanku ekyokulabirako nti okimanyi nti there is affirmative action in education up to university level. UPE weeri, USE weeri, naye abantu abamu tebakimanyi nti omuntu aliko obulemu bw'omala senior 6 government ekusasulira kugenda ku university tebabimanyi. Nti nebwoba ng'olina points 6 points ogenda ku government sponsorship. N'abantu tebabimanyi ng'oliko obulemu tebimanyiddwa. Kati ebintu ng'ebyo bye bintwala bwe nfuna opportunity yonna, nze platform gye nfuna yonna byebyo bye njogerako advocacy. Abaana bangi nnyo nti ofunye emirimu, waliwo affirmative action in employment tebimanyiddwa ebintu ng'ebyo. Dr. Naboth, what is better? Okuba ne system nga it's inclusive, yes, oba okuba ne system nga essomero nga lyaba abaana baliko obulemu bokka. I advocate for inclusive. Kati oba onyambye kubeera n'abantu bano, because remember essomero lino lyendimu eryabaliko obulemu bokka bakuyigiriza oba olaba byokuze byolaba by'abantu abaliko obulemu bokka. Naye kati bw'obeera ne bali ajja kujja either abe mukwano gwo akuyambeko ku ngero gy'osobola kukolamu ekintu oba omukope eri oba obeera naki n'abaliko obulemu bokka tolina kyobayigirako ekyanjawulo. Ate nekyokulala bw'oba omaze ng'ovuddeyo ojja kudda mu society y'abantu bano ate abaliko ki. Kati kiba kirungi nnyo nti weetegeke nga bukyali okubeera nabo. Kyova olaba nze siri muntu akkiriza nti oliko obulemu owasiza omuntu aliko obulemu really oba okoze kibi nnyo kubanga kataana nayeyamba munne. Dr. Naboth, twagendako kwegayaza waliwo essomero ly'aba social kids with special disabilities, but it was an inclusive system. Yes. Omukyalo ono wali abaana Down syndrome, everything you can think of. And then there also the children without disabilities. Yes. And guess what? Bano abaana bano abataliko obulemu, they were very happy okubeera in the same environment. Era ng'olaba oli amuyambyeko, onayambako oli okulya, onayambyeko oli, and their friends, they are playing together. That was amazing. Singa tetulina stigma gye tulina kati. Kubanga kati mundaba ekyo kubanga ndi mupya gye muli. Nanti ondabye nga nyingira wano, the guy is in a suit. Kati okirabye kiringa ekipi. Ate singa wakiraba dda, tekyandibadde kipya. That is what we have found. Inclusive education is the key. Oba oyambye omwana oyo okukola ng'amanyi nti ne bw'enaakula. Then n'oyamba n'ono aliko obulemu kutasosola ono. Ajja kukula ng'amanyi nti it's normal, we've grown up in that. Kubanga kati ffe I know how to deal with that. Tukuze ng'otuuka awantu n'olaba omwana nga okugegenya. Okuyeyereza, okugegenya, I think. N'olaba omwana ng'ayagala kutambula nga bw'otambula. Kubanga bakulabyemu oli mupya. Noba n'akulaba naka, Daddy, what is happening? What's wrong with this man?
okitegeera at first it affected my children dropping them to school bwe droppinga nenvaamu ne batandika kubabuuza one of my daughter is old actually ne bambuuza taata wanga tatambula nga bataata baffe ekyo nakyo kikosa omwana okiraba naye kati bw'okula nga bakumanyi tebajja kukiraba nga kipya. So inclusive education is what I'm also doing with my NGO now. I have changed it. It's in our school. Nina abaana bataliko obulemu bajoininga bali abayiriko obulemu nembateeka wamu. Yes, space kati abasomesa benina they are careful. Wali omwana tatambulire ku pace eno you isolate him. Akadde atukutte naye abaliwo abazadde abadde baagala enamba eri gyowa beetaaga okubayamba naye tubasiibule abakadde katukutte naye nga nsiibula naye anziza nnyo okunkyaza wano nsanyuse nnyo okunkyaza nante webale nnyo okumpa akadde then muntu yenna wooli nze ndowooza nti obulamu buno bwe tuwangaliddemu ekikulu si abalala bye bagamba naye nga byonna bye bagambye gw'olowoozeza ki ogenda gigaba enamba oba tugende ku social media mugenda ku socials then you check out Facebook send a message I will respond kubanga kati challenge eriko enamba eno bw'ogisoma ziri overwhelming kati nesanga nga se naye bw'ojja wali the deliberate oluusi ate n'omulala ng'ebigendererwa byate si byeki si birungi so naye nga genda ku Facebook go inbox Twitter ojja kunfuna bw'oteekako I will respond immediately. I always move with my gadgets. Thank you, Dr. Naboth. Akadde kaweddeyo. Naye Mukama bankuumire naye mu byonna Mukama asigala ye Mukama. Amina. Kale katubasiibulire wano tugenda kwongerako akaddeko kaweddeyo. Mwera abatusigane olunaku olw'enkya.